tla thusa la Afrika Borwa ka 4.7 billion euro o mo go tsa peeletso. Ke dintlha tse motho wa gaetsho dumela ke yona ra banteng kala ka tshane ke na le tshepiso sekolo a rona dikgang tse ka puo ya diatla mme Edwin Mashakgo mo tla ka tsa metshameko a re tsena mo go tsone Paradisimolla tona le phata la bahatsa sele Dr. Penyo Butale a re puso e tla ikgolaganya le lehanse la Angola mabapi le dipego tsa gore tautona wa pele Lieutenant General Seretse Ian Khama ona tshwarwa kana kwana mabane kwa Angola a sena go goroga kwa mapalamelong a difofane a re pele ga tautona wa pele Khama ya Angola go na ga dirwa dithulaganyo tsotlhe jaaka ile tsamaiso gore go itsiwe gore o ya kae re Khama le ba bangwe ba ne ba la le ditswe moletlo wa malatsi mabedi ke party ya kganetso ya UNITA bangwe ba baneng ba tshegediwa mmogo le tautona wa pele ba nkaretsa baeteledipele ba party ya kganetso party tsa kganetso re go akarediwa go tswa kwa Tanzania e bong Tundu Lissu Venancio Mondlane ene le wa Mozambique Edwin Sifuna go tswa kwa Kenya le tautona wa pele ba lefatshe la Colombia Andres Pastrana Arango. What happened to me today was really something I never expected. And I view him as a brother because he's the president, he was the chairman of SADC, now he's the chairman of the African Union. Yes. And I thought, you know, tolerance is something which we as Africans need to learn and adopt in our politics on the continent. Yes, I know they are trying to arrange for us to travel to BONGWE tomorrow. But I've decided I'm going back home. Yes, I feel very hurt by what happened to me today. Yano ya ka witse re le hatla Botswana re na le tirisanyo e ntle thata excellent relations le ba Angola me tirisanyo e tswang kgakala tota e gaetswe mo goreng jaanong re na le ka gare buisanang ka teng through diplomatic channels ke tsone tse leng gore re tla be re buisanya le ba garona go tlhaloganya gore go iragetseng go tlhaloganya gore gone mmekgang e ne le ka jalo mo nakong ya gompieno ga rena kgang e ntse kana we don't have enough facts as to what actually transpired. We will be engaging our counterparts through diplomatic channels as true sister countries that have excellent relations that have been spanning for over many years. Baeteledipele ba mahatshe a kgaolo ya borwa jwa Afrika maloko a SADC ba dumelane gore go ntshiwa sesole sa kagiso se ba neng ba se rometse kwa DRC go ya go thusa kwa lehatsheng leo go ne ga dumelana gore tiro eo ya go ntsha sesole e tla dirwa ka bongwe tautona advocate Dumaboko ke mongwe ba neng ba tsene phutego eo ka maranyane maabane tla matlhabaphiri ka pego ene ya re ka kgwedi ya Sedimonthole ka ngwaga wa 2023 lekgotla la SADC la romela masole go tswa ko mahatsheng a Afrika Borwa Malawi le Tanzania ko lehatsheng la DRC go lwantsha ditsolodi le go tsisa thitibalo ko lehatsheng leo hela tomo yeo e ne se bonolo ka jana ntwa ina ya phagela gareng ga masole ao le ditsolodi tsa M23 mme masole a ka tshwara masomamabedi a tlhokagala dikgwedi tse pedi tse di hitileng morago ga seo ka maiteko a go tshereganya le go tsisa ledula mo kgaolong eo tautona advocate Boko le baeteledipele ba bangwe ba mahatsa kgaolo ya SADC ba ne ba tshwara phuthego e hapegileng ka maranyane go sekaseka ditsela tsa go emisa dintwa tse. The international community, including the United Nations, the African Union, to provide humanitarian assistance to the people of the DRC. Summit terminated the mandate of Summit DRC and directed the commencement of a phased withdrawal of Summit DRC troops from DRC. Summit emphasized its dedication to addressing the ongoing conflict in the DRC and reaffirmed its commitment to support interventions aimed at bringing lasting peace and security in Eastern DRC, in line with the SADC Mutual Defense Pact
of 2003. lentswe go tseretsetso eo ya go busa masole ko DRC seemo sa itshireletso se sa iketlang se tsweletse ka go kekela hela modulasetilo wa lekgotla le Tautona Emerson Mnangagwa a re lekgotla la SADC le itlamile go lwa ka tsotlhe go ba leitlho seemo ko DRC go hema gore ntwa eo e sa tswe mo taolong. Dialogue is a key cog to usher lasting peace the people of DRC. Our collective pursuit for peace is the greatest tribute we can accord our heroes and heroines, both living and fallen, who selflessly answered the call of duty. Their sacrifice can never be in vain. We appeal for continued support to facilitate the safe withdrawal of all our troops and evacuation of our equipment. Godimo ga moo, Phutego e laotse gore go akarediwe makgotla a mangwe a harologaneng go nontsha maiteko a go tsisa ledula le thitibalo go lehatsheng la DRC. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Bomme ba gakolotswe go tshwaragana go rarabolla dikgwetlho tse di ba lebaneng ga mmogo le tse di lebaneng bana. Se se builwe ke mohumagadi wa ga Tautona Mekaone Boko ga a buisana le bomme kwa Phuthegong ya kgotla kwa Maung maabane. A re utlwa mpho Aaron. Today we gather, voices strong to celebrate women where they belong. From every land, from every place, we stand together full of grace. Le ya le boko la go amogela mohumagadi wa ga Tautona Mekaone Boko mo kgotleng ya go Botswana mo motseng wa Maung go supafatse le ka nako e maleba, nako e ka yone bomme lefatshe ka bophara ba ipilang ka yone mo kgweding ya Mopitlo. Mohumagadi wa ga Tautona Boko a gwetha bomme go bereka ba le seopo sengwe mo go tleng ka megopolo go dira melawana e ka ba sireletsang le gone go amogana maikutlo le go rotloetsana mo kgolong le thabolodikitso ga bone. Re lekile re le setšhaba le gore mente o hitileng o lekile. Ke tsene mo ofising ye ke ithala mama sisi a lekile ba ga rona. Jaanong re re gongwe ga re ka utlwa le ba le gore ba reng gongwe re ka ya go nka gore tota ga re sa tlhole re tlhaloganye. Batho re tshelela mo letshogong. Hala ha o utlwa gompieko go tenya ka gana go nnile le GBV ka gale le gape ka ga ya tlhaga. Jaanong ke re tshwaragane re na le lenaneo la go tsholetsa basadi. Re lemogile gore tota jaaka re bua di-issue tsa bo gender equality basadi ra sokola mo malapeng mo ditirong. Jaanong re na le lenaneo leo jaaka ke ntse ke utlwa gore go na le ditalente tse dintsi kwana. Nna le ene re na le go bua gore we are such a broken nation. Ga re sa tlhole re na le boleng, ga re sa tlhole re na le setho, dio tsotlhe di re latlhegetse. A ba nthare mme go raya gore ka ga go ntseng ka teng ga ke batle go bona botala bohibidu bontsho bosweu. Nna le wena ra go tshwaragana tiro ya go aga setšhaba se sešwa. Bana le seabe le makalana mangwe a bomme ba go Botswana ba rolela le go amogana le mme Boko ditsela tse ka tsone ba di dirisang go itipatipanya le mathata a tsa bong. Ba supa fa go santse go le gontsi mo go ka dirwang. Re etetse dikgota, dikereke le bone re ntse re ba lemotsha ka kgokgontsho. Batho ka bongwe re ba ruta, re ba tsebosa le yone ka kgokgontsho le tiriso bothatso ya ditagi ke nngwe ya dilo tse le gore e leader to GBV. Re ba ruta le ka ngwao ya Setswana ka kwano gore motho o tshwanetse gore a itshware jang. Gender equality is not just a women's issue. It's a societal issue that requires collective action. Re empower bomme, re uplift the entire community, and we secure better future for Botswana. Strengthen awareness campaigns on drug abuse and gender-based violence. Expand programs that empower young women with education and protection against abuse. Education and digital access.
increase scholarship opportunities for youth in Ngamiland. Bomme ba ba mo dikgwebong mo maung ba tsaya sebaka se go supa maitemogelo a bone le dithuto tsa bone mo kgwebong tse mogomagadi wa ga Taotona a di lebogetseng ebile a ba rotloeditse go dira go feta gore seabe sa bone se bonale mo go fokotseng theko ya dithuto go tswa mafatsheng ga lefatshe leno. Mpho Aron, BTV News, Maung. Go ka yo fa mekento santsana le sabe se segolo thata mo go kganeleng go tlhagoga ga malwetse se se buile ke Dr. Ke Siamisang moitseanape wa botsogo kwa lephateng la botsogo jaaka na a bua kwa tshimodisong ya ditirelo tsa mokgatlho wa Saving Lives and Livelihoods o itebagantseng le go nonotsha mahamo a botsogo go ka itepanya le go tlhagoga ga malwetse a sega jaja a tshwana COVID-19 le go netefatsa gore mahamo a botsogo o mo maemong a mantle go ka netefatsa gore bana botlhe ba ka tlase ga dingwaga tse 5 ba tsaya mekento ya bone ka ga tshwanelong. Dr. Siamisang a re go botlhokwa go tswela le mekento ya malwetse le a sa tlholeng a le teng se e le go kganela gore a ka boa a tlhagoga gape a re utlwe Maranyane sa Makata. Ka lenaneo la Saving Lives, Saving Livelihoods, African Medical and Research Foundation, AMREF, e mo maung e tshwaragane le mekgatlho e mengwe jaaka ICHAP, BOMRA le Red Cross go netefatsa gore bana botlhe ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse 5 ba tsere mekento ya bone ya thibelo malwetse mangwe. So as a country we have made significant achievement since we introduced our national immunization program. We have multiple life-saving vaccines. Re le lefatshe re dirile bontle fela thata fa se le re simolodisa mekento ya bana. Ra le mekento e le 13 e bolokang matshelo ka e sireletsa bana mo malwetseng a tshwanang jwa lepero, mmokwane le malwetse a mangwe a bana. These vaccines offer protections against paralytic polio, measles, and other childhood illnesses. We are very much delighted to work with the ministry. In Botswana and re tumeletse go bereka le makalana a fano a mo mohameng wa botsogo go thusa lephata la botsogo go boloka matshelo a batho ba ba mo diphatseng tsa malwetse a sa gajaja mo isagong. Integration of COVID into routine immunization. Kgaolo ya bokone bophirima ke nngwe ya dikgaolo tse di lebanweng ke dikgwetlho tse dintsi mme ka jalo go na le kgonagalo e ntsi ya gore bana ba se ka ba tsaya mekento ka fa tshwanelong. We are operating with a total of 92 mobile stops within our district. And out of this number, we have 55 camps within the Delta, where we are also providing various healthcare services to over 55 camps. Re na le mafelo a re a etelang a le 92 go isa ditlamelo tsa botsogo tse di farologaneng mo kgaolong ya rona. Mo palong e go na le dikampa di le 55 tse re di etelang mo makgobokgobong. Ke bua se ka gore mafelo a ga motlhofo go a fitlhelela le fa ile ka tsela re ntse re sa dire sentle go fa bana mekento ka jalo re dumela gore thulaganyo e tla re thusa go fitlhelela batho ba mme re ba fe mekento ka fa tshwanelong. Will actually facilitate us in facilitating our vulnerable populations and also doing the catch-up immunizations for those who may be left behind. Lenaneo la Saving Lives and Livelihoods le ne la simolodisiwa mo Botswana e le la ntlha ka ngwaga wa 2022 mme la boloka matshelo a batho ka go ba fa mekento kgatlhanong le bolwetse jwa COVID-19. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. Mo go tseng wa dikgang motho a gaetsho go tlhabolola dikitso le go tlhaloganya diphatsa tsa borukhutlhi jwa madi go kaiwa go le botlhokwa hela thata mo go lwantsheng metswedi e botlhabetsi ya madi le go lwantsha madi a rotloetsang ditiro tsa botsulodi. Baitsanape ba re tharabololo ya senala-ruri e tshwanetse ya nna teng go emisa borukhutlhi jo. Seo se senogile kwa phuthegong ya Financial Crime Compliance kwa Tlokweng. A re utlwe go bona one Sehedi. Lwane wa khamphani ya Yellow Card Mandy Naidu re le hatshe la Botswana le ka rarabolola mathata a dipapadisanyo tsa maranyane ka go kopanya bana le seabe ka go farologana go amogana dikitso le megopolo. Participating in regional get-togethers or regional. Go nna karolo ya makgotlana a twantsho borukhutlhi jwa madi mo kgaolong ya borwa jwa Afrika go ka thusa go gatela pele. Clients
from a regional perspective do we need to get ahead of the curve on or be aligned to? So in Botswana, we also have our own version. Mahatshe ka go farologana a na le megopolo e thusang go lwantsha borukhuti jwa madi mme lekalana la Botswana Private Partnerships le simodisitse ngogola ka kgwedi ya Lwetse e mo go yone go nang le banka ya Botswana ga mmogo le tse dingwe se se tla thusa go lwantsha borukhuti jwa madi mo lehatsheng la rona. Through these arrangements, the entities are collaborating sharing of information for fighting of financial crime in our country. Tshwaragano magareng ga puso makalana a ikemetseng ka nosi le batsamelao e le jwa e le botlhokwa. Those that are regulated as it impacts on them. I think it's also important to highlight that even though the culmination was with the formation of the public-private partnership in Botswana, there has previously been initiatives within partnerships e thamiwa mme le tsone di ne di itebagantse le dikgang tsa maranyane le go hokotsa borukhuti jwa madi. The central bank on issues of mutual interest, and we do have some committees that touch on various disciplines, compliance being one of them, where they would deliberate on issues around AML, CFT, RegTech, virtual asset service providers, etc. Malaetsa mogolo wa phuthego e ke go dirisa molao wa data protection le tshwaragano ya puso le makalana a ikemetseng ka nosi go thusa go fokotsa kgaisano magareng ga makalana ka dikgang tsa papadisanyo ya maranyane. Go bona one Sehedi, PTV News, Tlokweng. Moparlamenta wa Okavango East ga ba tsholedišo o kgothaditse morahe wa Tobera le Kaputura go thopa komiti ya senaruri e tla kgonang go tsamaisa lekgotla la Cheku Community Trust. Dišo a re se tla dira gore go nne bonolo go dirisana mmogo le makgotla a mangwe go tokatsa seabe sa bone mo setšhabeng go tlisa ditlamelo tse di botlhokwa kwa metseng eo ka bobedi le go hetlela banana mebereko. O buile se kwa Tobera fa na buisa phuthego ya kwa ka mosupologo a rutle Thani Tshukudu. Lekgotla la Cheku Trust le tlhamilwe ka ngwaga wa 2003 go itebaganya le go dira letseno go thabolola metse ya Kaputura, Tobera le e mengwe e mabapi. Lekgotla le lentse le sa dire sentle mme ne ya re ka ngwaga wa 2022 maloko a lone ba le tsosolosa mme ba haraharo ke dikgang ka go tlhalosiwa fa komiti e neng e le teng e ne sa rerise morafe ka sepe ba itseela ditshwetso ba le nosi. O tshwareletse mo komiting Rehe Puru Moronga o gakolotse gore banni ba simolle sesha mme ba tlhophe maloko a masha a trust e le tsela ya go ikemisetsa go direla dilo mo pontsheng le go tsaya maikarabelo go thusa go tokafatsa mekgwa e trust e tsamaisang ka teng. Mono wa rona ke gore 1 re emisitse body entity operator maloba jaaka ne re kopane ka ditumalano re mo letsumo la ngwaga wa 2025 la gore re tsume ditong re go be ka tsone jaano re tshulula case gore re bone tshunu ya go tsoma ka gore ha re ka re ba case ga rena go nna le tshunu goromente re ka re nela ditong tse re di heletsang gore re ka ditsuma re le ha bo gakolo di ha re tse ditshwetso di tsewa ke rona mme ditshwetso tse ha le ditsara le gakolo ha re lebela molao motheo gore o ne wa re ya ka maloba le bua go na le molao wa special general meeting bona o di le gompieko kana meeting o re te ya gompieko wa special general meeting o te ke clause number 13 mo constitution ya lo constitution ya la ke clause number 13 e supa gore ga le batla go topolla body e te gompieko tsamaiso ke Morafi o dumalane ka bongwe fela jwa pelo go tlhopha komiti le go bona gore sengwe le sengwe se boela mo mannong gore trust e simolle go bereka. Ya le se se bata go mpenana ka tibolo la rona sengwe le sengwe se senyegile and gare batori batho ba re ba busetse mo teng tshwantse ba emele konte re thope re likeletse bana ba bangwe ha ba senya le bone re taba ntsa ke trust ke ya rona ga o tsumiwe di project tsa trust di emi madi a go go a budiwa madi ga a bonale jaanong gongwe dio tse dintseng jalo ha le thopile body e ntšha batho ba ba na le dikitso tsa go dupa madi. Go nna le komiti e ntšha go tla netefatsa gore trust ipankanyeditse diphetogo le go tsweledisiwa sentle. Tiny Tshukudu,
BTV News, Tobera. Maotsamaya sa sele lekgotla la mafatshe a Europa le tla thusa lefatshe la Afrika Borwa ka peeletso ya madi a 4.7 billion euro mo go tlhabololeng mohama wa kgotetso. Thuso eo e sala morago maitlamo a kileng a dirwa gare ga lefatshe la Afrika Borwa le lekgotla la mafatshe a Europa dingwaga tse supa tse di hitileng. Thuso eo ya madi go bolela ga e tla thusa go tlhabolola mohama wa kgotetso lefatshe la Afrika Borwa go leka go hokotsa tiriso ya magala. Me ka le motho a gaetsho ke di ba khutloga Edwin Mashakgo mo tshwara tsa metshameko. Tsatsi ke la Labotlhano kgwedi ya Mopitlo e le 14 mothuetso madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgo mo metsonetsare motabogi wa mabelo a dikolotsana tsa bana le bogole thuso ra setapa a re o ya go lwa ka gotlhe go tokafatsa ka fa dirileng ka teng la bofelo a le kwa kgaisanong ya Otonika challenge kwa a feditse mo maemong a bobedi ra setapa yo e tla bong e le ene fela Motswana yo phadisanyang ko o ya go iteisana borathana mo lebelong la sekgala sa dikilomitara di le 21 ka matlhatso kwa Cape Town, South Africa. Tshegofatso Malepa o ne a lepalepane le pego e. Ke lekgetho la bobedi ra setapa a tsaya karolo mo kgaisanong e maikalo a yone e leng gore bola talente le go fa batshameki sebaka sa go phadisana le batshameki ba mafatshe morago ga gore a phadisane ko ngogola. Motabogi yo wa mabelo a dikolotsana tsa bana le bogole yo dingwaga di 55 o ntse a itlhokotsa ka go tsaya karolo mo dikgaisanong tsa monogae ka go farologana. Bileng ya go tlopa ga George ka go siding ya Cape Town. Ke go taboga lebelo la di-wheelchair the hand cycle doing 21 kilometers. In terms of my preparations, I think I'm prepared enough to take part in the activity because I'm a house at the 31st of December. I had the 31 kilometers. Then in February, I went for the Kazungula Bridge Marathon, which was 21 kilometers, which I did the time of 1 hour 35 minutes. So I think I'm fully prepared for the event. Mosimolodi e bile le moeteledipele wa pele wa lekgotla la PASOP o tlhalositse fa go ne go se motlhofo go ipaakanyetsa kgaisano ya motlhale o ka e tlhokana le tlhokomelo e kgethegileng. In terms of challenges, well, the biggest challenge that I have is sponsorship. I want to take this time to thank security systems for the whole process. My trip a success because they sponsored me for everything that I'm doing. Whenever I do it in transport, whenever I do it in accommodation, whenever I do it in registration, and even the meals that I'm even the attire that I'll be putting, get to security systems. So I'm calling for all companies, Botswana, they need support. We need more of this kind of wheelchairs. They are very expensive, I know, but we need more of them. So I hope that Botswana, I'll be representing you fully well. Kgaisano eo e simolotsweng ka ngwaga wa 2002 e tshwarwa ka matlhatso kgwedi yone e le 15 kwa Cape Town, Afrika Borwa, mme go solofetse gore gareng ga go batla phadisanang ko ba akaretse mofenyi wa gouta kwa di-Olympics tsa Tokyo tsa 2020 Peter Duprez o gape a gapileng seetsela sa bronze ngogola kwa di-Olympics tsa Paris kwa France. Tshegofatso Malepa, BTV Sport. E le tsela ya go thusa bataburi go iponela phatla kwa kgaisanong ya FISU World University Games e tla tshwarelwang kwa Germany monongwaga. Lekgotla la Botswana Tertiary Student Sports Association Botesa le rulagantse kgaisano ya Botesa Athletics South and North Qualifiers. Kgaisano eo e tla tshwarelwa kwa lebaleng la Obeditani Chilome kwa Francistown ka mafelo a beke.
moanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Tertiary Student Sport Association Bothesa o bonetse Botumile a re kgaisano e botlhokwa mo bataboging ka ba dirisana le lekgotla la Botswana Athletics go ribolola talente mo nogae. Tota mandate ke go godisa talente mo Botswana tota because as you know tota school sports has not been our operational, and also you find that kana bana ba rona ba ntse ba leka go ta le yona santse le bona gore ba support ya gore ba gole, because it's not only for these FISU games. We need to grow these athletes because also ka 2026 re tebe re na le cooks te re tshegetsa gone mo Botswana. So re batla this pool of students, some of them yes of course ba ka se gone go itella go Germany, but they will be there. Re leka go nna ntse re ba monitor re bona gore ba dira gore e ka 2026 ba nna part of the cooks team e tebe le gone mo ga borodi mo Botswana. It's like with numbers that we have, it shows that there's growth. Gape hela a re batla go limita bana ba rona even over the BA series competition le bona ra ba letela gore ba participate mo te ba tsene mo ditlabo go dinako tse ba di dirisa tse ba di gona gone go di BA series le rona ra di dirisa go rona ka re tota re thusa ke bona batho ba BA gore re tsamaise mabelo a rona. Botumile o tsweletse a supa fa ba na le tsholofelo e kwa godimo gore kgaisano eo e tla bong e le ya ntlha ba e tshegetsa monongwaga e tla tsamaya sentle le ntswa go na le tse di saletseng kwa morago. Re ntse re na le challenge tota re le ba Bothesa in terms of support ya bana ba dikolong tsa rona, and mostly from government institutions. Tota go na le kgwetwa gore bana ba te ba le bantsi ba batla go participate ba support that thing ga re itumedise, but re sa tswa go nna le retreat le di principal go leka go bathalotsa gore tota re le Bothesa re aka re batla go ira gone mo ka bogone ke tsa ke re gongwe le gone go ka ka go thusa gore ba itse gore nya mme ha batho ba Bothesa ba re bona bana ba le competition ba tsondre ba thuse jang go thoka lai. It's like over and above that gape le gone mo ka bogone re na le bana ba rona I think over 1,000 students ba te ba le ko Francistown. You can imagine that's a huge number of athletes ba ile gore ba batla go iteka ke tsa ke re gone mo ka bogone go supa gore bana ba rona ba na le tshisego go participate mo di competitions tse dintsenyana. E tla re mo kgweding e tlang lekgotla la Bothesa le tshegetse makgaolakgang a kgaisano e go tswelela ba neela batabogi sebaka sa go tokafatsa dinako tsa bone. Pako Sterek, PTV Sport, Tlokweng. Ra thoma ra fetsa mo maitekong a go rotloetsa le go ngokela bana mo motshamekong wa cricket go tswa kwa moding lekgotla la Botswana Cricket Association ba tla tshwara dikgaisano tsa bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di le 17 kgwedi eno e le 22 go tsena e le 21 mo no ga borone a rutlwe go rata moeng ka dintlha. Mothusa modulasetilo wa BCA Somud Damoda o tlhalositse fa Suzuki T20 Under 17 e dirilwe ka maikaelelo a go godisa lorato la motshameko wa cricket mo baneng. We are not going to be sitting back and saying, oh, we're going to wait till this thing happens. Yes, we could have done that, but then what would have... Re ne ra lemoga gore COVID e ne a emisa metshameko ka lebaka ka re na le dingwaga di le 5 re sa tshameke, mme seo ke sebaka se se leele bana ba sa tshameke mo go bolayang talente ya bana. Re batla go bona bana ba tsweletse fa rona re lefatshe re tlhaloganya gore go dira yalo go ka thusa bana ke sone se se botlhokwa. Play through a structured format to be able to give them an opportunity to represent the country at international level. You're losing that. Okay, money is an important factor. Being paid overtime and not being overpaid, that's not the issue here. If we as a nation cannot come together and understand that we are losing a generation of sports people, boys and girls, no matter what kind of sport it is going to be a serious problem for us. Athletics are bringing us medals right now, but think of what's going to happen if this becomes a foregone conclusion for a long period of time. Kgaisano eo e buletswe basimane le basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 go tswa mo ditlhopheng di le 4 tse di tswang mo dikarolong tse di farologaneng tsa lefatshe leno. Here we're going to have a national structure where we will have an under 13, under 15, under 17. Re logalano la go dira gore dikgaolo ka go farologana di kgone go nna le metshameko wa cricket. Mo godimo ga mo re leka go aga setlhopha ka go tsaya bana go tswa mo dikoleng ka go farologana re be re felela re ba kopanya e nna setlhopha se le sengwe. So as a start, what we are doing right now is on the 28th and 29th of March, we have what they call the BCA Suzuki. Suzuki are apparently willing to sponsor towards the costs of the event. We're having a schools tournament for the under 17s, and that's to be hosted at the BCA Oval. We're trying to bring together some of the players that have been identified from the various schools that have been playing cricket, especially government schools and also private schools, and then try and bring them together. We're starting with under 17s first right now, basically because next year, again, we will be participating in the ICC under 19 qualifiers, pathways. Okay, and under 19 qualifiers for the ICC,
because it is played every 2 years, they expect the players to be under 17 when they start in the qualification. So in the event that any team that qualifies, that moves from one stage to the next stage, by the time that team plays in the actual World Cup, they're under 19. So that's why we are focusing on the under 17s at the moment to start with. Somut o boletse fa maikaelelo a ile go dira gore kgaisano e tshegediwe ngwaga le ngwaga mme ebile e akaretsa bana ba le bantsi. When it comes to tournaments, usually we've never engaged in cash prize. Gantsi ga nke re nna le madi re ba fa dimpho mme se re ka se dirang ke go baya madi ao re be ra dirisa mo go baakanyetseng bana mo dikgaisanong tse di tlang. Our focus has not been on prize money as such, because what happens to prize money is we don't know exactly where that gets spent actually. Whereas if we can save, because we are all complaining we don't have enough money, if we can save the money and put that more into the development and try and put money aside to have more programs and tournaments, I think that gives you more of a reward than giving cash money which will get spent either in 1 hour or we don't even know where that goes. Kgaisano e latelang ya lekgotla la Botswana Cricket Association ke ya bomme ya Kalahari Women's T20 Tournament kgwedi e tlang. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Motheso a re sa go le tlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe di be khutlo gone fa tshile bogejalo moro a re tshepiso sekolo o neng a re tsentse sekolo sa puo ya diatla ka go diranolwa tshima sha kgomo tshetswa thobeng le phepa o ne ra banthenga ka tshane o malala lo tso go tla go garela botsa Botswana Connect ke sa tsile la botlhano a re fa re tlhanoga re ska ra tlhanogela ba bangwe ka gonne modimo o re rata rotlhe re tla thaba fa re kopana modimo tšho. Ngwe ya dikgwetlho tse e leng gore re di itemogetse kana ke di itemogetse ga re ntse re kopana le dikgang tsa bogosi ke ga gongwe gore ba ba lebaganeng le boikarabelo ja go tsamaisa ga gongwe ba gapoga se se tlhaloswa